Hi, 12th standard students. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? How's your preparation for the exams? Okay, நம்ம லாஸ்ட் டைம் சொன்ன மாதிரி சூப்பரா ப்ரிப்பேர் பண்றோம், சூப்பரா பண்றோம். ஓகேங்களா? ஸோ லாஸ்ட் டைம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, we saw tenses, reported speech, modal verbs and prepositions பார்த்தோம். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா active and passive voice, okay, interrogations or questions, kinds of sentences and conditional clauses. Simple, easy 4 topics தான் குயிக்கா பார்த்தலாம். Okay, shall we go into the topic? நாளைக்கு எக்ஸாம்னு சொல்லி எல்லாம் டென்ஷனாக இருக்கீங்களா? வெளியே எவ்வளோ சூடாக இருந்தாலும் என்ன சுச்சுவேஷனாக இருந்தாலும் நம்ம மைண்ட் அண்ட் ஹார்ட்டில் ரொம்ப கூலாக இருக்கணும். நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க, whenever we do anything ரிலாக்ஸ்டாக கூலாக செய்யும்போது தான் இட் ஆக்சுவலி ஒர்க்ஸ், ரைட்? பயந்து டென்ஷனாக பேனிக் ஆகி பண்ணோம்னா இட் டசன்ட் ஒர்க். ஸோ ஓகே, டுமாரோஸ் எக்ஸாம், லெட்ஸ் ரிவைஸ் டுகெதர். நம்ம 100 learning தான் பார்க்குறோமே, we're revising all the important things for you guys. ஈச் சாப்டர் பை சாப்டர் இருக்குது, மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ஷேர் பண்ணுறோம். எல்லா வீடியோஸும் பாருங்கள். ஓகே, சூப்பராக தரவா எக்ஸாம் போகலாம். ஓகேவா? ஸோ கூலாக படிக்கலாமா? ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் என்னது? ஆக்டிவ் அண்ட் பாசிவ் வாய்ஸ். ஸோ சில பேர்த்துக்கு நமக்கு கொஞ்சம் இந்த டைரக்ட் இன்டைரக்ட் ஆக்டிவ் பாசிவ்ல கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. ஓகே, இட்ஸ் ஆக்சுவலி வெரி வெரி ஈஸி. டைரக்ட் இன்டைரக்ட்னா என்ன அர்த்தம்? ஒருத்தவங்க டைரக்டாக சொல்கிறாங்க, இன்டைரக்ட் இஸ் ரிப்போர்ட்டட் ஃபார்ம் ஆஃப் இட், ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் யாரோ சொல்கிறாங்க. இஃப் ஐ எம் சேயிங் ஐ ஆம் கோயிங் டு பிளே அப்படிங்கிறது நானே சொல்கிறது, ஸோ தட்ஸ் டைரக்ட். ஸோ இன்டைரக்ட் ஒரு ரிப்போர்ட்டட் என்னவா இருக்கும்? இன்னொருத்தவங்க நான் சொல்கிறத ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ தேல் சே she said that she was going to play, right? அந்த மாதிரி சிம்பிள். ஆக்டிவ் அண்ட் பாசிவ் இஸ் a different type. நம்ம பார்க்கலாம், we'll go into it and see. Okay, so active voice na என்ன? The thing that is doing the action is the subject of the sentence and the thing that is receiving the action is the object, right? I helped an old man அப்படிங்கிறது I நான் தான் செய்கிறேன், right? I helpedங்கும் போது I am the subject. The old man who received the help from me is the object. Simple things like that. Okay, so the thing doing the action plus a verb plus the thing receiving the action. இது வந்து நார்மல் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் சொல்லும் போது இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ல சொல்றோம். ஓகே, ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் பாருங்களேன். The professor teaches the students. So obviously the professor is the subject because he is the one doing the action. He is teaching, right? So the verb teaches and students want the object because they are receiving the action. Okay va? This is clear, right? So passive voice na enna? See, active and passive it means the same thing. ஒரே இன்ஃபர்மேஷனை ரெண்டு விதமா நம்ம சொல்றோம், அவ்வளவுதான். ஓகேங்களா? ஸோ ஆக்டிவ்ல நம்ம பார்த்த ஸ்ட்ரக்சர். ஏன் நம்ம சம்டைம்ஸ் பாசிவா சொல்லணும் பாருங்களேன். இன் பாசிவ் வாய்ஸ் த திங் தட் இஸ் ரிசீவிங் தி ஆக்ஷன், நம்ம நார்மலா ரிசீவ் பண்றது ஆப்ஜெக்ட், பட் அது வந்து இங்க சப்ஜெக்டா மாறிடுது. ஓகேவா? தட் பிகம்ஸ் அ சப்ஜெக்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் அண்ட் த திங் டூயிங் தி ஆக்ஷன் இஸ் ஆப்ஷனலி இன்க்ளூடட் நியர் தி எண்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ். ஆப்ஷனல்னா என்ன? இன்க்ளூட் பண்ணலாம், சில கேசஸ்ல பண்ண வேண்டாம், அந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே, நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் பார்க்கலாம், உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியரா இருக்கும். ஸோ ஏன் நம்ம பாசிவ் வாய்ஸ் சம்டைம்ஸ் யூஸ் பண்றோம் பாருங்களேன். See, if you think that the thing receiving the action, that is the subject, வந்து it's very important or அதுக்கு கொஞ்சம் emphasis நம்ம கொடுக்கணும், importance கொடுக்கணுங்கிற situationஸ்ல we use a passive voice. Okay, so what is passive voice structure பாருங்களேன். The thing receiving the action plus be plus past participle of the verb plus by and thing doing the action. So thing receiving the action நம்ம பார்த்தோமே, what was that? That is the object இல்லையா? அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இங்கே சப்ஜெக்ட் ஆயிடுது. பிளஸ் பி verb வந்து பீனா உடனே பி நம்ம எழுதிடக்கூடாது. பி verb வந்து இட் ஹேஸ் டு பி அக்கார்டிங் டு த வாட் எவர் த ப்ரெப்போசிஷன் இஸ், ரைட்? இப்போ ஐனா பி என்ன ஆகும்? ஐ ஆம், யூ ஆர், தே ஆர், ஹீ ஷீ இட் இஸ். அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பி verb நம்ம மாற்றணும். ஓகேங்களா? ஸோ the thing receiving the action, the be verb, past participle of the verb, by and the thing doing the action. So let's see an example. இப்போதான் நம்ம பார்த்தோம்ல, the professor teaches the students ன்னு பார்த்தோம், அது ஆக்டிவ். அதே பாசிவா மாற்றணும் என்ன நம்ம பண்ணணும்? உடனே நம்ம ஆப்ஜெக்ட் பார்க்கணும். ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சப்ஜெக்ட் ஆயிடுவாங்க. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் டாட் பை த ப்ரொஃபஸர். ஸோ இதுதான் சப்ஜெக்ட் ஆயிடுது, பாசிவ் verb, and the professor is the guy actually doing the action, right? இந்த மாதிரி சிம்பிள், ரைட்? ஸோ சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் வந்து ரொம்ப ஈஸி. லைக் ஒன்ஸ் அ வீக் Tom cleans the house அப்படிங்கிறது நம்ம எப்படி பாசிவ்ல சொல்லுவோம்? Once a week the house is cleaned by Tom, right? So that's very clear. Usually like present and simple presentல ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். Active to passive, it's very clear. Present continuous பார்க்கலாம். So active voice இருக்கு பாருங்களேன். Right now Sarah is writing the letter, right? Passive என்ன ஆகும்? இப்போ நம்ம ஆப்ஜெக்ட் வந்து லெட்டர், ஸோ லெட்டர் வந்து சப்ஜெக்டா போட்டுருணும், அவ்வளோதான், ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ now நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ரைட் நவ் த லெட்டர் இஸ் பீயிங் ரிட்டன் பை சாரா, ரைட்?
நம்ம தமிழ்ல கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. இன்கேஸ் யூ ஹேவ் அ டவுட், ஆல்வேஸ் செக் இன் யோர் மதர் டங். ரைட் நோ சாரா இஸ் ரைட்டிங் தி லெட்டர். என்ன இப்போ சாரா லெட்டர் எழுதிட்டு இருக்காங்க, ரைட்? அதே மாத்தணும்னா இப்போ வந்து அந்த லெட்டர் வந்து சாராவால எழுதப்படுது, சம்திங் லைக் தட், ரைட்? So right now Sarah is writing the letter. Passive என்னாகும், right now the letter is being written by Sarah. Is being written என்ன, இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு, present continuous, right? Okay. அப்புறம் simple past பார்க்கலாம். simple pastல பாருங்களேன், Sam repaired the car. passive என்னாகும், the car was repaired by Sam. இது வந்து நம்ம presentல is பார்த்தோம். இது obviously pastங்கனால was add பண்ணிரணும். This is also very simple, right? Very clear. நம்ம lower classes கூட இதெல்லாம் பார்த்திருப்போம். Simple present, simple past or active, passive. So Sam repaired the car and the passive is the car was repaired by Sam. And past continuous. The salesman was helping. நம்ம presentல பார்த்தோம் is helping or is doing. இது past continuousங்கனால was helping வரும், right? Was helping the customer when the thief came into the store. So passive voice என்னாகும், the customer was being helped by the salesman when the thief came into the store. So நம்ம customer அங்க object இருந்ததை தூக்கிங்க subjectல போடுறோம், அவ்வளவுதான், right? So the customer was being helped by the salesman when the thief came into the store. Easy, right? Now simple future பார்க்கலாம். Simple future there are two types, right? Will வச்சு நம்ம சொல்லலாம், like she will do this, right? Or she is going to do this. So there are two types, will and going to. இது ரெண்டு examples பார்ப்போம், okay? It's the same thing, just two different ways of saying it, அவ்வளவுதான். So active பாருங்களேன், someone will finish the work by 5 p.m. அது active. அதே passive என்ன பண்ணலாம், so the object வந்து work, so work வந்து நம்ம subject போடணும் இங்க. So the work will be finished by 5 p.m. இங்க பாருங்க, நோட் பண்ணுங்க, someone நம்ம அங்க சொன்னோம். So இங்க வந்து the work will be finished by someone by 5 p.m. சொல்லலாம், but it's optional. By someone is not so informative. So we can just say the work will be finished by 5 p.m. and it's assumed that somebody will do it. So இந்த மாதிரி ஒரு example, okay? Going to be words, sentences பார்க்கலாம். For example, Sally is going to make a beautiful dinner tonight. Okay? அதே passively எப்படி சொல்லுவோம், a beautiful dinner is going to be made by Sally tonight. This is also clear, right? இப்போ future continuous இருக்குங்களா, wait a second. This is what I wanted to discuss. Sentences with the following tenses, 4 tenses, they cannot be transformed into passive voice. இது ஒரு ரொம்ப important rule இருக்கு. எல்லா டென்ஸ்மே சேஞ்ச் பண்ணிடலாமா active to passive அப்படின்னு கேட்டா no. There are some tenses that cannot be made into passive voice. Only active தான் நம்ம சொல்லணும். அது என்னென்ன, present perfect continuous, past perfect continuous, future continuous and future perfect continuous. See, மூணுமே perfect continuous ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous. அது கூட சேர்ந்து future continuous also. இந்த நாலுமே activeல தான் நம்ம சொல்லலாம். active modeல passive நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். present perfect continuous ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன். Anita has been playing squash since childhood. This is present perfect. She has been doing it since childhood. அதை நம்ம ஆக்டிவா மாற்ற முடியாது, அது ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரேஞ்சா வரும். So this is the right way to say it. Same thing பாருங்க, past perfect பாருங்க, my family had been, past perfect நமக்கு தெரியும் இல்லையா, had been running textile business for years. Okay? Future perfect பார்ப்போம். future perfectல பாருங்க, they will have been discussing the sensitive issues for 5 days. Okay? That is the same way, you can't change it to passive. And even future continuous, like students will be giving dance performance tomorrow. இது வந்து dance performance will be being given, like it doesn't make any sense, you know, that proper varad in the sentence. So students will be giving dance performance tomorrow. This is the normal way of saying it. Okay? So கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துடலாம், ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சா உடனே கமெண்ட் பண்ணுங்க. we'll see. Change the following sentences into passive voice. The governor inaugurated the exhibition at 10 o'clock. Right? அப்போ என்னவா இருக்கும், நமக்கு தெரியும் governor subject, inaugurated is the verb. He inaugurated what? He inaugurated the exhibition. So exhibition தான் இங்கே object. So நம்ம என்ன பண்ணுவோம், passivல உடனே object எடுத்து subject மாத்திடுவோம். So நம்ம என்ன சொல்லணும், the exhibition was inaugurated by the governor at 10 o'clock. So we start with the exhibition was inaugurated
by அப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும் was inaugurated by the governor at 10 o'clock. Okay. Second one பார்க்கலாம் பாருங்களேன். The crowd expected their leader to arrive early in the morning. So the crowdங்கிறது இங்க subject. Correct? Exhibition வந்து object. So the crowd expected their leader. இங்க leader வந்து object-ஆ இருக்காரு. So நம்ம மாத்தும் போது என்ன பண்ணணும்? The leader, object becomes the subject. So the leader was expected by the crowd to arrive early in the morning. Okay va? Just changing it like that, and it should make sense. அது மட்டும் நீங்க பாத்துக்கோங்க. Okay va? See, next one. Who taught her computer science? Okay. Who taught her computer science is a question. எப்பவுமே ஒரே சென்டென்ஸா மட்டும் இருக்காது, questions-ஆ கூட இருக்கலாம் இல்லையா? So who taught her computer science? So நம்ம passive-ல convert பண்ணும்போது என்ன சொல்லணும்? By whom was she taught computer science? யாரோ சொல்லி கொடுக்குறாங்க இல்லையா? So நம்ம எப்படி கேட்கணும்? By whom was she taught computer science? Okay? Clear? Okay. The next one பாருங்களேன். They unanimously named Ravi the captain of the team. Yeah? So இந்த ஒரு example நீங்க சொல்லுங்க. Convert it into passive voice and comment பண்ணுங்க. Okay? As a homework. So in the examples பார்க்கலாமா? So the first one பாருங்களேன். The smuggler has been nabbed by the police. So how do we change it into passive? I mean to active. So இங்க வந்து smuggler has been nabbed by the police. Police தான் the person who's doing the action, right? So we put the police as the subject now. So the answer would be the police has nabbed the smuggler. Okay? The smuggler has been nabbed by the police. அது active ஆக்கணும். The police has nabbed the smuggler. Okay? So police வந்து subject மாத்திட்டோம். The police has nabbed the smuggler. Okay? Next one பாருங்க. Question formula. This is also good because to practice we need different types, right? அப்ப நல்லா இருக்கும். By whom were you interviewed? So direct கேட்கும்போது நம்ம ஒரு activeல கேட்கும்போது எப்படி கேட்போம்? Who interviewed you? Right? Who interviewed you? Okay? Easy, right? Next one பாருங்களேன். Why were you scolded by your parents? இது past tenseல கேட்குறோம். Why were you scolded by your parents? அப்போ ஏற்கனவே கொஞ்சம் முடிஞ்சதுங்கிறது நமக்கு க்ளூ இருக்கு. ஸோ வந்து இங்கே பேரண்ட்ஸ் தான் வந்து பீப்புள் ஆர் டூயிங் தி ஆக்ஷன், அவங்க தான் ஸ்கோல்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஆக்டிவ்ல மாற்றும் போது என்ன பண்ணணும், அது சப்ஜெக்டாக போடணும் இல்லையா? ஸோ why did your parents scold you? ஓகேவா? Easy, right? It's clear? Okay. Next one பாருங்க, D. Not a word was spoken by the convict in self-defense. So என்ன அர்த்தம்? இப்போ இந்த convict தான் person who should be speaking. So அவர் தான் subject. So subject first கொண்டு வந்துடும். So நம்ம start பண்ணும்போது என்ன சொல்லுவோம்? The convict did not speak a word, did not speak even a word in self-defense. So the convict did not, okay, speak a word in self-defense. Okay, it's clear? Okay, wow. Okay, let's move on. Next topic, one, interrogations or questions. Interrogations na enna? Simple, questions thaan. Okay, there is only interrogations. It's like asking something. Adha questions. So there are different types, right? ஒரு கொஸ்டின் பாருங்க, yes or no questions. That is polar questions. நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, polar opposites, north south, yes no, you know, minus negative, அதே மாதிரி positive is plus, அந்த மாதிரி just polar opposites இருக்க மாதிரி yes no questions. These questions they expect or elicit na enna, they draw, you get a response of either a yes or a no, that kind of questions. Okay, with be verbs, to verbs, like do verbs or have verbs, enna or modal verbs, enna verb na irukkalam, but the response that you get will be a yes or a no type of thing. Okay, அது பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம், நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம். Okay, those are called yes no type of questions. So generally people tend to make mistakes in answering yes or no questions. ஏன்னா
நெகட்டிவ்ல வரும்போது கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும். நெகட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் ஆகுமா, இல்லை பாசிட்டிவாக கேட்குறாங்கன்னு நம்ம எஸ் சொல்லணுமா? தட்ஸ் லிட்டில் கன்ஃபியூசிங். ஸோ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். லைக் சம்மன் இஸ் ஆஸ்கிங், டிட் யூ நாட் அட்டெண்ட் த ஃபங்க்ஷன் லாஸ்ட் நைட்? நான் நேற்று ஃபங்க்ஷனை, ஐ மீன் லாஸ்ட் வீக், இதில் லாஸ்ட் வீக்கோட ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணலீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ரைட், பண்ணீங்களா அப்படின்னா இட்ஸ் ஈஸி, இட்ஸ் வெரி ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட், எஸ் நோ அப்படின்னு சொல்லிடலாம். ஸோ வென் தே ஆஸ்க் அ கொஸ்டின் நெகட்டிவ் கானடேஷன் சொல்லணும். டிட் யூ நாட் அட்டெண்ட் த ஃபங்க்ஷன் லாஸ்ட் வீக்னு கேட்டால் எஸ் ஐ டிட் நாட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. இஃப் யூ சே எஸ் ஐ டிட் நாட், இட்ஸ் நாட் த ரைட் வே ஆஃப் சேயிங் இட். இட் இஸ் நோ ஐ டிட் நாட். இதில் வந்து நெகட்டிவ் கொஷனுக்கு நெகட்டிவ்னா நெகட்டிவ் பிகம்ஸ் பாசிட்டிவ் அந்த மாதிரிலாம் யோசிக்கக்கூடாது. ஓகேவா? ஸோ டிட் யூ நாட் அட்டெண்ட் த ஃபங்க்ஷன்? நோ ஐ டிட் நாட். தட்ஸ் த ரைட் ரெஸ்பான்ஸ். ஸோ ஹியர் சொன்ன மாதிரி இப்போ ஹியர் டூ நெகட்டிவ்ஸ் டோன்ட் நியூட்ரலைஸ் ஈச் அதர். ஓகேங்களா? ஸோ எம்பசிஸ் ஆஃப் த பாயிண்ட் இஸ், இஃப் இட் இஸ் அ எஸ் தென் எஸ் ஐ டிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நோனா நோ ஐ டிட் நாட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் பாருங்க. இந்த WH வச்சு வர கொஸ்டின்ஸ், வாட், வை, வென், ஹூ, விச், ரைட், ஹூஸ், ஆல் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். தே பேசிக்லி ட்ரை டு கெட் சம் சார்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். அதை பற்றி வாட் இஸ் திஸ், ஹவு இஸ் திஸ், வை இஸ் திஸ், வேர், வென்லாம் கேட்கும்போது வி கெட் சம் இன்ஃபர்மேஷன் டு whom we are asking, இல்லையா? ஸோ எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, வாட் ஆர் யுவர் பிளான்ஸ் ஃபார் திஸ் வீக்கெண்ட், whom do you want me to meet there, how long should I wait for you? These kind of questions are called information questions because you're getting some sort of information, இல்லையா? அப்புறம் ஆல்டர்னேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ். இது ஏன் ஆல்டர்னேட்டிவ்னு சொல்கிறோம்? ஆல்டர்னேட்டிவோட மீனிங் என்ன? திஸ் ஆர் தட், ஒரு சாய்ஸ். இட் மீன்ஸ் அ சாய்ஸ், ரைட்? யூ கிவிங் சம்படி அன் ஆல்டர்னேட்டிவ். இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்யூஷன் என்னங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது என்ன, இதுக்கு இன்னொரு வே ஆஃப் டூயிங் சம்திங் என்ன? ஸோ இட்ஸ் அ சாய்ஸ் ஃபார் தம். அதனால தான் ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்கிறோம். So this, what happens when you offer this to the listener, you're giving him two or more possible choices. அதுலேருந்து ஒரு ஆன்சர் கொடுக்குறாங்க. Okay, and which only you're giving them two or more possible answers and presuming that only one is true. இதுவா அதுவா ஏதாவது ஒன்று தான். Okay, so mostly they are framed with the word or. For example, shall I meet him today or tomorrow? இது ஏதாவது ஒன்று தான் நம்ம சொல்ல முடியும். Today or tomorrow ஏதாவது ஒன்று தான் கரெக்ட் ஆன்சராக இருக்கும். Would you like to have tea, coffee or juice? Multiple options இருக்கலாம், ரெண்டும் ஆப்ஷன்ஸாக இருக்கலாம். But finally you expect only one answer. That kind of questions. Are you going to spend your vacation in Ooty or Kodaikanal? Right? இந்த மாதிரி questions. அப்புறம் லாஸ்ட் வந்து tag questions. Tag questionsனா என்ன? At the end of it you asked ஒரு declarative or imperative sentence மாதிரி வரும். ஓகேங்களா? It is generally you want to bring some attention to the listener. You want to you want to encourage them to tell you some answer. You kind of know what it is, but ஒன்று சொல்கிறனால isn't it or கரெக்டாக அப்படி ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் கேட்குற மாதிரி டைப் ஆஃப் திங்ஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, tag questions are commonly used in conversations and not in formal English. ஃபார்மல் ரைட்டிங், ஃபார்மல் லெட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி இதில் இல்லாமல் ஒரு காமன் கான்வர்சேஷனை நம்ம பேசுகிறப்ப யூஸ் பண்ணுற கைண்ட் ஆஃப் questions தான் tag questions. கொஞ்சம் பாருங்களேன். Let's look at a few examples. Okay, quickly let's look at it. Now you have to add a suitable question tag to the following sentences and punctuate properly. Okay, so the children are very happy today. That's a statement. Adora tag question enna irukum? The children are very happy today, aren't they? Right? Aren't they? See, ரொம்ப சிம்பிள்ங்க. சென்டென்ஸ் பாசிட்டிவாக இருந்தால் அந்த டேக் கொஷின் வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும். சென்டென்ஸ் நெகட்டிவாக இருந்துச்சா, லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாட் ரிட்டர்ன்டு வருது இல்லையா, சென்டென்ஸ் நெகட்டிவாக இருந்தால் டேக் கொஷின் பாசிட்டிவாக இருக்கும். இது வந்து நல்லா கிளியராக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஓகே, நோட் பண்ணுங்க. See, you have not returned my books yet. Have you? இது have வந்து பாசிட்டிவ் தானே, ரைட்? Have you? So if it is positive, question tag will become negative. Negative questionக்கு it will be the opposite. Question tag will be positive. We enjoyed the trip very much, didn't we? Right? நம்ம ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறோம் இல்லையா. ஸோ we enjoyed the trip very much, didn't we? ஸோ ஈச், இங்கே பாருங்களேன், the children அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லும் போது ப்ரொனவுன் என்ன வரும்? they, ரைட்? அதனால தான் aren't they. இந்த ப்ரோனவுன் மட்டும் இங்கே கொஞ்சம் கரெக்டாக, verb and pronoun மட்டும் கரெக்டாக பார்த்துக்கணும். You have not returned அப்படிங்கிறனால have you. We have enjoyed the trip very much, didn't we? Right? Let's clean up the shelves this weekend. என்ன வரும்? லெட்ஸ் clean up and let us, நம்ம சேர்ந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ என்ன வரும் இங்கே ப்ரோனவுன் என்ன வரும்? we அப்படிங்கிறது நமக்கு புரியுது. So let's clean up the shelves this weekend, shall we? Right? இது வந்து ஒரு question மாதிரி வருது இல்லையா.
லைக் ஒரு சஜஷன் மாதிரி சொல்கிறோம். லெட்ஸ் டூ திஸ் ஷால் வி அப்படின்னு. My mother rarely travels by bus, doesn't she? Right? Doesn't. Doesn't she? Okay. So my mother அவங்கள பத்தி third personல பேசும்போது she அப்படின்னு வரும். Right? So my mother rarely travels by bus, doesn't she? இது பாசிட்டிவா இருக்கு, அதனால நமக்கு இங்கே doesn't, does not தான் doesn't shorten. அங்கே நெகட்டிவா சொல்றோம். ஈஸி ரைட்? இதெல்லாமே கிளியரா பார்த்துட்டு போயிட்டாலே you will very easily attack all the questions that you get. Not a problem. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கலாம்? Sentence structure. There are types of sentences, right? Different types of sentences. Okay, நம்ம என்ன பார்க்கலாம்? Simple sentence, compound sentence, complex sentence and compound complex sentences. 4 types இருக்கு. இதெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான திங் தான். பேசிக் எலிமெண்ட்ஸ் என்னவா இருக்கும்? ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும், ஒரு ப்ரெடிகேட் இருக்கும். ப்ரெடிகேட் இஸ் the rest of the sentence that give you some information about that subject, right? Like Mary. Mary plays tennis அப்படிங்கும்போது Mary is the subject and plays tennis is the predicate. Okay. So simple sentence என்னது? ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும், ஒரு ப்ரெடிகேட் இருக்கும், அவ்வளவுதான். That's called a simple sentence. So ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன். We went to San Juan, right? So we அப்படிங்கிறது pronoun. Went, go ஓட past tense, right? Went is the verb. To San Juan, அது வந்து ஒரு prepositional phrase, அது complete ஒரு predicate. So simple subject and a complete predicate. இதுதான் simple sentence. So a simple sentence with compound subject and compound predicate. Like Tom, like multiple compound நாலே and words வச்சு வருது. This and that, right? சேர்த்து வருது. அதான் compoundங்கிறது. வேற ஒன்றும் பெரிய complicated எதுவும் இல்லை. It's just compound means together, like சேர்ந்து, andங்கிற especially யூஸ் பண்ணுவோம். Like Tom and Mary. They play, okay? Tom and Mary play tennis and swim. இதில் சப்ஜெக்ட்லையும் and வருது, ப்ரெடிகேட்லையும் and வருது. அதனால compound subject and compound predicate சொல்கிறோம். ஓகேவா? So compound sentence பாருங்களேன். A compound sentence has more than one part that can stand alone. Stand alone, independent-ஆ அது ஒரு தனி sentence நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். That's what it means. It's an independent clause. Okay. So independent clauses are connected by coordinating conjunctions, conjunctive adverbs or a semicolon. 2-3 different ways of connecting இருக்கு. Okay. Like compound sentence பாருங்களேன். There's a subject, there's a verb and a prepositional phrase. Like we went to San Juan அப்படிங்கிறது ஒரு sentence. அதுக்கப்புறம் நம்ம coordinating conjunction இங்கே and இருக்கு. So and most of us danced all night. So we went to San Juan தனியாவும் it is an independent sentence ஆவும் சொல்லலாம். It doesn't need the other part, right? பாருங்க. And most of us danced all night. Okay? So compound sentence பாருங்க. Tom swims and Mary plays tennis. So it's just 2 different sentences. Like Tom swims அப்படிங்கிறது ஒரு sentence தனியாவே இருக்கலாம். Mary plays tennis is also a separate sentence that makes sense by itself. அது ரெண்டையும் சேர்க்கிறோம், right? One or more independent sentences இருக்கும், like phrases இருக்கும். Then only that's called a compound sentence. So and வச்சு நம்ம combine பண்ணிடுறோம். That's all. So compound sentence generally என்ன coordinating conjunctions இருக்கும்? Like for, and is the most common, but there are others also, right? But, nor, or, yet, so. இதில் நிறைய examples நீங்கள் பார்க்கலாம். Very simple. So these are the generally used coordinating conjunctions. Okay. So நம்ம compound sentence பாருங்களேன். Tom swims and Mary plays tennis அப்படிங்கும்போது Tom swims அதுக்கப்புறம் ஒரு காமா போடுறோம். This is very important here. Okay. எக்ஸாம் இதில் வந்து கரெக்டாக பண்ணணும். ஏன் அங்கே ஒரு காமா போடுறோம்? Because it's a compound sentence. So this Tom swimsங்கிறது கூட தனியாக it is independent. It makes sense by itself. Okay. Comma before and in compound sentences. இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. Next, what is a complex sentence? A complex sentence has at least 2 parts. Okay. One that can stand alone and one that cannot stand alone. So the part that cannot stand alone is linked to the rest of the sentence by a subordinating conjunction. So நம்ம என்ன பார்ப்போம்? Compoundல வந்து ரெண்டு சென்டென்ஸ்மே they can stand separately, right? And they are conjuncted. இதில் complex sentence பாருங்களேன். இது like for example, since we wanted to have fun, we went to San Juan yesterday. So since we wanted to have fun அப்படிங்கிற தனியாக சொல்ல முடியுமா? Since we wanted to have fun. Since what? Okay, since you want to have fun what? அதுக்கப்புறம் ஏதாவது something has to come. It doesn't make sense by itself, right? அதான். So that part cannot stand alone. ஓகேங்களா? So you need the next part to make sense to the first part. That's a complex sentence. Okay, wow. Okay.
இங்கே பாருங்களேன். ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்க. there is a subject and predicate and some sort of conjunctive thing, like இங்கே வந்து even though, subject and predicate. So without that, like இது இல்லாம இந்த ஒரே ஒரு இது மட்டும் doesn't stand by itself. அதனால it won't make enough sense. It's not a complete sentence. Okay. So subordinating conjunctions use பண்றது common words என்னென்ன பாருங்க. Most common subordinative conjunctions are after, although, as, because, before, right? How, if, once, since, then, than, until, when, where, whether. The teacher asked whether the girl had completed her homework, right? And the mother, like whether, while. We were all dancing while the kids were watching. Like we were all dancing while. அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் you need another sentence to make sense to the first one, right? Things like that. Okay. Now let's identify the type of sentence. Okay. I did not know that this food was meant only for the staff. Okay. So what does this mean? Careful பாருங்க. I did not know that this food was meant only for the staff. ஏன் இதை காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ்னு சொல்கிறோம்? ஏன் இது காம்பவுண்ட் இல்லை? யோசிச்சு பாருங்களேன். I did not know that this food was meant only for the staff. ஏன் காம்ப்ளெக்ஸ் சொல்லுங்க? மெயின் கிளாஸ் வந்து I did not knowன்னு சொல்கிறோம், ரைட்? that is the main. I did not know அப்படின்னு சொல்லி does it make sense by itself? No, it doesn't, right? It needs some other subordinate clause to complete it. அதனால அது காம்ப்ளெக்ஸ். So the subordinate clause என்ன? That this food was meant only for the staff. Clear? இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன். She is innocent, so she has appealed to the court. Okay? So what does that mean? She is innocent. அது ஒரு by itself it is a full complete sentence. She is innocent அப்படிங்கிறது it makes sense. It doesn't need anything else. அதே மாதிரி so is a conjunctive இது. அதை விட்டுட்டு பாருங்க. She has appealed to the court அப்படிங்கிறது ஒரு full sentence, right? So பாருங்க, main clause என்ன? She is innocent, and the இன்னொரு main clause she has appealed to the court. ரெண்டுமே they make sense by themselves. So it is a compound sentence. Okay? Next example பாருங்களேன். She will come home or I will stay back at her place. இதுவும் ஏன் நம்ம compound sentence ன்னு சொல்றோம்? Because both of them make sense by themselves. The clause by themselves are full. Okay? Like she will come home is okay. I will stay back at her place is also a full sentence. It doesn't need another part to complete it. So this is a compound sentence. என்ன compound conjunctive இது யூஸ் பண்றோம் இங்க? Or யூஸ் பண்றோம். Okay? Combine the sentences to form compound sentences. So, பாருங்களேன். My mother is sick. That is one sentence. My mother is going to the doctor. இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்றதுக்கு என்னவா இருக்கலாம்? எங்க அம்மா என்ன சொல்றாங்க? எங்க அம்மாக்கு உடம்பு சரியில்லை, எங்க அம்மா டாக்டர் கிட்ட போறாங்க. ஸோ ஹவு டு யூ யோசிச்சு பாருங்க. எங்க அம்மாக்கு உடம்பு சரியில்லை, அதனால அவங்க டாக்டர் கிட்ட போறாங்க. கரெக்ட்? ஸோ வாட் இஸ் த வேர்ட் ஹியர்? ஸோ. அதனால அப்படிங்கிறதா ஸோ. ஸோ மை மதர் இஸ் சிக், ஸோ மை மதர் இஸ் கோயிங் டு த டாக்டர். மேக் சென்ஸ்? நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க. ஜிபின் ஹேஸ் கான் டு ஹைதராபாத். ஜிபின் ஹேஸ் நாட் ஃபவுண்ட் எனி ஜாப்ஸ் yet. ஸோ ஜிபின் ஹைதராபாத் போயிருக்காரு, ஆனால் அவருக்கு இன்னும் எந்த வேல்யூம் கிடைக்கல. ரைட்? ஸோ ஹவு டு யூ கம்பைன் தீஸ் டூ சென்டென்சஸ்? ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். புட் இன் த காமெண்ட். ஓகே. ஜிபின் ஹேஸ் கான் டு ஹைதராபாத் அண்ட் ஜிபின் ஹேஸ் நாட் ஃபவுண்ட் எனி ஜாப்ஸ் yet. இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணுறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? ஓகே, காமெண்ட் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்க. Nalini was not satisfied with her birthday dress. Next sentence. Nalini wore it anyway. Okay? So she was not happy with her dress, but anyway அவங்க போட்டுட்டாங்க. ஆனாலும் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? Something like that, right? So Nalini was not satisfied with her dress. She wore it anyway. இது ஒரு ஆன்சர் பாருங்க. Nalini was not satisfied with her birthday dress. However, she wore it. However, ஆனாலும் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? So however, she wore it. So is this clear? Okay. The last little thing that I wanted to discuss with you guys, the topic is conditional clauses. Again, this is a very, very simple thing, very simple. There's just three main types of conditional clauses. One on the first, second, and third conditional. Okay. First conditional line. It's like if we're talking about something, it's likely to happen. Most probably நடக்கிற மாதிரி ஒரு scenario possibility இருக்கு, and அதுக்காக நம்ம அதை பத்தி சொல்றோம். Okay, the condition is going to be fulfilled, and it's probably about another real plan or possibility
or instructions கொடுக்குறோம் யாருக்காவது, that kind of thing we use this. See, if I see Andrew at the meeting, I'll give him your message. So first பாருங்க present simple tense இருக்கா, so நான் அங்க போனேன்னா நான் கொடுக்குறேன். So that is future simple. So it's like if I see Andrew at the meeting, I'll give him, I will give him the I'll, right? So I will give na in a future, simple future tense. I will give him your message. நான் அங்க மீட்டிங்ல வந்து ஆண்ட்ரோ பார்த்தா நான் இதை கொடுக்குறேன். ஓகே, செகண்ட் கண்டிஷனல் என்னது, இது வந்து ஹைப்போதெட்டிக்கல். ஹைப்போதெட்டிக்கல்னா என்ன மீனிங், பயங்கர காம்ப்ளிகேட்டட் வேர்டுன்னு நினைக்காதீங்க. ஹைப்போதெட்டிக்கல்னா இட் இஸ் நாட் அ ரியல் சுச்சுவேஷன், இட் இஸ் இம்பாசிபிள். நம்மளாம் வந்து கிரியேட் பண்றது, இப்படி நடந்திருந்தா என்ன ஆயிருக்கும், தட் கைண்ட் ஆஃப் திங், தட்ஸ் கால்ட் ஹைப்போதெட்டிக்கல். ஓகேவா? ஸோ செகண்ட் கண்டிஷனல் இஸ் வாட் வுட் ஹேப்பன், அதாவது இப்படி இருந்திருந்தா என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சம்டைம்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் வாட் வுட் ஹேப்பன் இஃப். எக்ஸாம்பிள், இஃப் மை பேரண்ட்ஸ் வர் அலைவ் they would be very proud of me now. Maybe யாருக்கோ பேரண்ட்ஸ் இல்லை, ரைட்? ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க, இப்போ யூஸ் டு டேக் சிச்சுவேஷன் விச் இஸ் இம்பாசிபிள், ஹைப்போதெட்டிக்கல் சிச்சுவேஷன், இட் cannot be fulfilled because my parents are not alive. ஸோ ஒருத்தவங்க வந்து அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் அலைவ் இல்லை இப்போ. ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, இஃப் மை பேரண்ட்ஸ் வர் அலைவ் they would be very proud of me now அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பாருங்களேன் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள், இஃப் she changed her job she'd be much happier. Okay, so it's a future event, but it's unlikely to happen. மேபி நடக்காது, பட் அவங்க பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு பெட்டரா இருக்கும். இஃப் ஷீ அவங்க ஜாப் மாத்தினாங்கன்னா she'll be much happier அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ இட் இஸ் அன்லைக்லி த கண்டிஷன் வில் பி ஃபுல்ஃபில்ட், பட் நம்ம சொல்றோம். தட் இஸ் கால்ட் அ ஹைப்போதெட்டிக்கல். ஸோ தட்ஸ் த செகண்ட் கண்டிஷன். தேர்ட் கண்டிஷன் என்னன்னா, வாட் வுட் ஹேவ் ஹேப்பன்ட் இஃப். வாட் வுட் ஹேவ் ஹேப்பன்ட், ஒன்று நடந்து முடிஞ்சிருச்சு, ஓகே, ஆனால் அந்த பாஸ்ட் வந்து இப்படி பண்ணியிருந்தா நல்லா இருக்குமா, அப்படி நான் செஞ்சிருந்தா இது இருக்குமா, தட் கைண்ட் ஆஃப் திங் நம்ம நிறைய டைம் சொல்லுவோம் இல்லையா. தட் இஸ் வை தே சே நோ, இட்ஸ் ஆல் யூஸ்வலி இட் எக்ஸ்பிரஸஸ் எக்ஸ்கியூசஸ், ரிக்ரெட்ஸ் அண்ட் பிளேம் ஃபார் த பாஸ்ட் இவெண்ட்ஸ். இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இங்கே. இட்ஸ் அபவுட் பாஸ்ட் இவெண்ட்ஸ், வி கேனாட் சேஞ்ச் இட். ஆனால் இப்படி பண்ணியிருந்தா நல்லா இருக்கும். நம்ம நிறைய டைம்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும்போது ரிக்ரெட் பண்ணுவோம், ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் படிச்சு தான் நல்லா மார்க் வாங்கியிருப்பேன் அப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா, தட் கைண்ட் ஆஃப் திங். ஓகேவா? ஸோ தேர்ட் கண்டிஷன், வாட் வுட் ஹேவ் ஹேப்பன்ட். ஸோ இஃப் ஷீ ஹேட் ஒர்க்ட் ஹார்டர் she would have passed her exams. இங்க would பாருங்க, would plus perfect indefinite. Okay, sorry, infinitive. Okay, so if she had worked harder she would have passed her exams. so நடந்து முடிஞ்சிருச்சு, அவங்க சரியா ஒர்க் பண்ணல, பாஸும் பண்ணல, பட் நம்ம சொல்லியிருக்கலாம், நம்ம என்ன சொல்லுவோம், நல்லா படிச்சிருந்தா அவங்க பாஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, that kind of thing. Okay, எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன், if I play well I will finish the match. நம்ம சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் சொன்னோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. இட்ஸ் அ பாசிபிள் கண்டிஷன். அதனால இஃப் ஐ பிளே வெல், நான் நல்லா விளையாண்டா நான் அந்த மேட்சை ஜெயிச்சிருவேன், ஃபியூச்சர். ஸோ இஃப் ஐ பிளே வெல் ஐ வில் வின் த மேட்ச். திஸ் இஸ் கிளியர், ரைட்? செகண்ட் பாருங்களேன், இட்ஸ் அன் அன்லைக்லி ஒரு ஹைப்போதெட்டிக்கல். நம்ம சொன்ன ஹைப்போதெட்டிக்கல்னா என்ன, இட்ஸ் நாட் அ பாசிபிள் சுச்சுவேஷன், நம்மளா கிரியேட் பண்ணி யோசிக்கிறோம், பண்ணுச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி. இஃப் இட் ரெயின்ட் தே வுட் கேன்சல் த மேட்ச். அதனால தான் வந்து பாருங்க, இஃப் இட் ரெயின்ட் தே வுட் கேன்சல் த மேட்ச். தேர்ட் ஒன் பாருங்க, if Saravanan had played well, pastல பாருங்க, if he had played well he would have won the match. Okay, it is an impossible condition, நடந்து முடிஞ்சிருச்சு, ஆனால் அதை பத்தி நம்ம ஒரு ரீகேப் மாதிரி பண்றோம். லைக் அவர் நல்லா விளையாண்டிருந்தா அவர் வின் பண்ணியிருப்பாரு, which means he didn't play well and he didn't win the match. பட் நம்ம ஒரு அதை பத்தி ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் பண்றோம். if he had played well he would have won the match. Okay, that is type 3. all these three are very easy, right? It's very clear now. Okay, so let's read the sentences and fill in the blanks. If I dash a spider, I dash webs. இது பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், it is not a real thing. நம்ம ஸ்பைடர் ஆக முடியுமா? Obviously not, right? So it's just a hypothetical situation. So hypothetical இருக்கும்போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம், if I were a spider, ஸ்பைடரா இருந்திருந்தா, right? If I were a spider, I would weave webs. நான் ஸ்பைடரா இருந்தா அதை நான் பண்ணியிருப்பேன், அந்த மாதிரி, ரைட்? If I were a spider, I would weave webs. Next question பாருங்க, if Raj dash a sculptor, he dash beautiful idols. ஸோ என்ன யோசிக்கலாம், ராஜ் ஸ்கல்ப்டர் ஆகிறது வந்து ஒன்றும் ஹைப்போதெட்டிக்கலாக இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை, ஆர் இட்ஸ் நாட் அபவுட் த பாஸ்ட். He can be, a possibility that he can become a sculptor, right? So you can say, if Raj becomes a sculptor, he will make beautiful idols. ஸோ மேபி ராஜ் பற்றி நமக்கு தெரியும், அவர் வந்து மேபி ரொம்ப நல்லா வரைகிறாரு, ரொம்ப நல்லா, ஸோ நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறோம். இஃப் ராஜ்
Is Raj is a sculptor. He will make beautiful idols. Okay. Okay. Next paranga. If Mary had an umbrella, she dash it to me. So ipa avangalukku illa, she doesn't have an umbrella right now. Okay. And but irundha kuduthirpaanga அப்படிங்கிற மாதிரி. So if Mary had an umbrella, she would have lent. She would have lent it to me. Okay, irundha kuduthirpaanga. So Rex would have played with me if dash time. Okay. Yeah. So Rex would have played with me if he dash time. So avarku time irundirundha Rex would have played with me. So nama eppadi sollalam? If he had time, he would have played with me. Okay. All right. So in the examples la paathutom, and these are all the main topics in grammar for 12th quarterly. Most of it நம்ம எவ்வளோ முடியுமோ கவர் பண்ணியிருக்கோம். உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருந்தால் காமெண்ட் பண்ணுங்க. We'll try to help you with that as well. But I think it's going to be pretty easy. எல்லாமே கொஞ்சம் சிம்பிள் டாபிக்ஸ் தான். எனி டவுட்ஸ் கேளுங்க. பட் அதர் than that, சொன்ன மாதிரி வாரியர் மைண்ட் செட்டோட போங்க. ராக் தி எக்ஸாம். Whatever happens, don't feel like scared or anything. நம்ம சொல்றது ரொம்ப ஈஸி, பட் when do you not feel scared? Only when you're prepared, right? So prepare well. If it is just இப்போ நம்ம சேனல்ல இருக்க ரிவிஷன் மட்டும் பாருங்க அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் போகிறதுக்கு முன்னாடி. So you will have a clear idea of what is going to come, how you can attack it அப்படின்னு பாருங்க. கூல் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் கூல் ஹெட்டோட போங்க. ஓகே, do well, all the best. And உங்களுக்கு ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி சொல்லணும்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா at the end of the video. I was telling you because why I feel grammar is very easy. ஏன் நமக்கு வந்து மற்றதை விட கிராமர் ஏன் ரொம்ப ஈஸின்னு நினச்சேன்னா, I think I was in like 3rd or 4th grade. I'm not exactly sure. அந்த டைமில் என்ன ஆயிடுச்சு, அப்போ நான் படிக்கிறப்ப it was English 1 and 2. நான் CBSE படிச்சுட்டு இருந்தேன். ஸோ English 1 and English 2 வச்சிருப்பாங்க, செப்பரேட் எக்ஸாம்ஸ். ஸோ கிராமர் இஸ் செப்பரேட், ப்ரோஸ், போய்ட்ரி, லிட்ரேச்சர், அது வந்து லிட்ரேச்சர்னு சொல்லுவாங்க. லிட்ரேச்சர் வாஸ் செப்பரேட். ஸோ தென் அப்போ படிக்கும்போது லைக் யூஸ்வலி இஃப் ஐ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் சம்திங் ஐ லாஸ்ட் மை மதர் ஆர் ஃபாதர். அன்னைக்கு எங்கள் டேடி தான் சொல்லுவேன், he was teaching me. Okay, he said, okay, it is part 1. English part 1 is my first exam. So okay, and he helped me, நான் படித்தேன், all that. And I was very good student. நான் எப்போவுமே கிளாஸில் ரொம்ப கவனிப்பேன், all that. Okay. Then I went and sat in the exam. Question paper கொடுக்குறாங்க, அது வந்து லிட்ரேச்சர் கொஸ்டின் பேப்பராக இருக்குது. அந்த மிஸ்டர் பீனில் வரும் பார்த்தீங்களா ஒரு இதில், இல் டேக் தி ஆன்சர் ஷீட் இஸ் லைக் வாட், ஒன்றுமே புரியல அந்த மாதிரி. ஐ லைக் என்ன இது, I was so shocked. I was like, English 1 தானே, கிராமர் தானே, வாட்ஸ் கோயிங் ஆன், ஐம் லுக்கிங் எல்லாருமே ஓகே நார்மலாக. இட் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம். ஸோ எதுவும் ஐ குண்ட் டிஸ்கஸ் வித் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணல என்ன படித்தோம். அது ஃபர்ஸ்ட் போனோன்னா மார்னிங் எக்ஸாம். ஸோ யாரும் பெருசாக டிஸ்கஸ்லாம் பண்ணல. ஸோ ஐ saw the paper, I understood. ஓகே, நம்ம வந்து பார்ட் 2 படிச்சுட்டு, English 2 படிச்சுட்டு வந்திருக்கோம், English 1 கொஸ்டின் அப்படின்ட்டு. அண்ட் தென் இப்போ போய் நான் ஐ காண்ட் என்ன சொல்ல முடியும், மேம் கிட்ட சொல்கிறதா. I thought, okay, what, அப்புறம் I made up my mind. ஓகே, நான் கிளாஸ் எல்லாம் கவனிச்சிருக்கேன். வாட் எவர், அண்ட் கிராமர் இஸ் லைக் ஐ செட் லாட் ஆஃப் கொஞ்சம் நம்ம காமன் சென்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நம்ம ஒரு லாஜிக்கலாக யோசிச்சா பண்ணிடலாங்கிற தைரியத்தில் ஐ தாட் ஓகே, லெட் மீ ஜஸ்ட் சிட் அண்ட் லெட் மீ somehow do it. Somehow I sat and wrote the paper. முடிச்சுட்டு போயிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு I was like, டேடி தப்பாக சொல்லி கொடுத்துட்டீங்க, English 2க்கு பதிலாக English 1 சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க, English 1 இஸ் கிராமர், அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் லிட்ரேச்சர் சொல்லி கொடுத்துட்டீங்க, அப்படி இப்படின்னு ஒரே சண்டை வீட்டில். நம்மளோட இந்த பிரின்சஸ் இது போயிட்டுருக்குல்ல நம்ம 100 ரன்னிங் சேனலில், டேடிஸ் பிரின்சஸ், அந்த மாதிரி. மை டேட் ஃபெல்ட் ஸோ பேட். He was like, ஐயோ தப்பா. He was told me, இல்லைப்பா, when he was young, when my dad was in school, English 1 and 2 மாற்றி இருந்திருக்கு. Like English 2 was grammar and English 1 was literature. So அதில் அவர் he thought and he taught me. And then days went, and when I got the paper, I actually scored very well. Like ஃபுல்லாக ஸ்கோர் பண்ண முடியல பிகாஸ் ஆப்வியஸ்லி நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணல. But I was pretty good. Like if it was say 100 na, I would have 92, 93 மாதிரி வாங்கியிருந்தேன். ஓகேவா? So then I came back and my dad saw that and he was so happy. Like அவர் கொஞ்சம் worried-ஆவே இருந்தார், ஐயோ இப்படி பண்ணிட்டேன்னு. But when I got my result, you should have, he was really happy. I could see that, he had that like real pride or ஒரு பெருமை இருந்துச்சு அவர் கண்ணில். I could say, I still remember that. So all of you also, நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, நல்ல டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க, எல்லாம் இருக்காங்க. பட் நம்ம பேரண்ட்ஸ் ஆல்சோ நம்ம எப்போவுமே நம்மளோட சக்ஸஸில் நம்மளோட ஈவன் சிம்பிள் திங்ஸ், நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம் நல்லா பண்ணிட்டீங்க, ஒரு 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 காம்படிஷன் நல்லா பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலும் த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் அன்கண்டிஷனாக உங்களுக்கு சந்தோஷப்பட்டது உங்கள் அம்மா அப்பாவாக தான் இருப்பாங்க. அது என்றைக்குமே மறந்துடாதீங்க.
எப்போவுமே நம்ம அம்மா அப்பாட்ட சண்டை தான் போடுவோம், ஏதாவது இருக்கும், அதெல்லாம் இருக்கும். அதை தாண்டி நமக்கு 100% அன்கண்டிஷ்னலாக நம்மளை பற்றி பெருமைப்படுறதோ ஹாப்பி பண்ணுறதோ நம்ம பேரண்ட்ஸ் தான். ஸோ ஆன் தட் நோட், நீங்கள் நாளைக்கு எக்ஸாம் நல்லா பண்ணுங்கள். ஓகே, டூ யுவர் பெஸ்ட், ப்ரிப்பேர் வெல், டெஃபினட்டாக கெட் யுவர் பேரண்ட்ஸ் பிளெஸிங்ஸ். ஓகே, அம்மா அப்பா கிட்ட நல்லா ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு போங்க. டூ வெல். வந்ததுக்கப்புறம் எப்படி பண்ணீங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அப்புறம் நம்ம பேசலாம். ஓகேவா? ஆல் த பெஸ்ட் கைஸ், ராக் யுவர் எக்ஸாம்ஸ். பை பாய்.